und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer Folge Slime Venture. Und heute werden wir mal ganz geschildert einfach die Welt wieder erkunden, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe. Und gucken, ob wir mal mysteriöse goldene Schleime finden. Ja. Und bevor ich es vergesse, Wasser ja. Und wichtig, weil wir es sehr brauchen. Und hoffentlich kriegen wir finden wir irgendwas oder so, dass wir sozusagen unsere Waffe weiter aufnutzen können. Ich weiß nicht, ob 50 das letzte ist, aber haben ja hier 200 Platz, also wir können 200 Sachen im Inventar haben. Ich finde es eigentlich voll komisch hier, die spawnen da und sind so lahm, weil die da hinten im Eck spawnen. Kannst du da einfach ganz geschickt durchlaufen. Und da brauchen wir einen Schlüssel. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Schnell wieder raus. Zack. Hier. Ich weiß nicht, wo wir den Schlüssel herbekommen. Ich muss mal was gucken. Kann man da drauf? Oh, ich hatte keine Energie. Nein. Energie hat nicht gereicht. Der frisst. Frisst er nicht. Keine Ahnung, was der frisst. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was der frisst, dann gebe ich denen das. Oder ich kann es bei meinem ausprobieren. Ich habe selber welche. Weg mit euch. Nein, reicht die Energie? Ja, ich bin oben. Ja, stimmt, das ist die andere Seite von dem, ja. Ja, das weiß ich mal. Da, wo wir gerade hingelaufen sind und dann zurückgegangen sind, das ist einfach die andere Seite, glaube ich. Ja. Hä, nein? Oh nein, ist es doch nicht. Da, wo das Fossil lag, ja, ich glaube, hoffentlich. Das habe ich gesehen. Ah, ich brauche wieder nicht auffressen. Oh. Man gerettet. Wo sind die ganzen Hühner? Sag mal einer, wo Hühner sind. Hühnerfresser des Jahrhunderts. Hallo. Hey, bist du da? Hey, du da. Da sind noch welche gespawnt.